guys, welcome to my channel Kitchen Inside। আজকের রেসিপি ভেজ ফ্রাইড রাইস। তো চলো আমি রাইস ফ্রাইড রাইস বানানোর জন্য আমি বাসমতি রাইস নিয়েছি, গোল্ডেন লং গ্রেন বাসমতি রাইস। এটাকে আমি 3-4 বার জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে আমি 15 মিনিটের জন্য জলে ভিজিয়ে রাখবো। আর যতক্ষণে আমার রাইস ভিজবে ততক্ষণে আমি রাইসটা কুক করার জন্য জলটা গরম করে নেব। আর জল ফুটে উঠেছে, এই অবস্থায় আমি 2 টিস্পুন লবণ অ্যাড করে দেবো। অ্যাড করে আমি লো ফ্লেমে আমি সেই ভেজানো চাল দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, রাইসটা আমি 90% কুক করে জল ঝরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ আমি রেখে দিয়েছিলাম। এবার দেখুন কি সুন্দর ঝরঝরে রাইস হয়ে গিয়েছে। এবার আমি রাইসটা তৈরি করার জন্য এবার প্যানে আমি 2 টেবিল স্পুন রিফাইন্ড অয়েল অ্যাড করলাম। এর মধ্যে আমি 1 টেবিল স্পুন ঘি অ্যাড করে দিলাম। প্রথমে আমি কাজু কিশমিশ একটু হালকা করে ফ্রাই করে নেব। এবারে এর মধ্যে কিছুটা কিশমিশ দিয়ে দিলাম। আর কিশমিশ কাজু আমার ফ্রাই হয়ে গিয়েছে। এবার এটা আমি তুলে নেব একটা আলাদা পাত্রে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো কুচনো আদা। আদাটা আমি একটু হালকা করে ফ্রাই করে নেব। আদা আমার ফ্রাই হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেবো কুচনো বিনস, এবার অ্যাড করে দেবো কুচনো গাজর। অ্যাড করে আমি 2 মিনিট ভেজে নেব। এবার আমি অ্যাড করে দেবো ক্যাপসিকাম এবং মটরশুঁটি। এটা আমি হাই ফ্লেমে কয়েক মিনিট আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি। এর মধ্যে আমি সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আমার ফ্রাই হয়ে গিয়েছে। তবে এর মধ্যে আমি সামান্য চিনি অ্যাড করে দিলাম। এবার আমি রাইস দিয়ে দেবো এর মধ্যে।
বয়েলড রাইস আমি দিয়ে দেবো। এর মধ্যে আমি কাজু কিশমিশটা অ্যাড করে দিলাম। এবার এটি আমি কয়েক মিনিট ফ্রাই করে নেব। এর মধ্যে আমি স্বাদ মতো চিনি অ্যাড করে দিলাম। চিনি দিয়ে আমি কয়েক মিনিট ফ্রাই করে নেব। এবার আমি এর মধ্যে হাফ টিস্পুন গোলমরিচ পাউডার অ্যাড করলাম, হাফ টিস্পুন গরম মশলা পাউডার আমি অ্যাড করে দিলাম। অ্যাড করে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিই। আমি এর মধ্যে কিছুটা স্প্রিং অনিয়ন দিয়ে দিলাম। অলমোস্ট আমার রেডি হয়ে এসেছে। এখানে আমি 2 টেবিল স্পুন ঘি অ্যাড করে দিলাম। ঘি অ্যাড করে সামান্য নাড়াচাড়া করে আমি এটি 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেবো, ফ্লেম অফ করে। আমার ফ্রাইড রাইস রেডি হয়ে গিয়েছে। যদি তোমাদের এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবে। জানি সবাই রেসিপিটি খুব সুন্দরই তোমরা বানাতে পারো, বাট বাড়িতে ট্রাই করো এবং তোমাদের বিভিন্ন বন্ধুদের সঙ্গে এবং ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।